Stell dir vor es ist der Wort auf Deutsch einfach genauso geschrieben in diesem einzigen Tag. Wechsel 129 Millionen Aktien den Besitzer der Dow Jones Industrial Average. Verliert im folgenden Crash. 89% seines Werts die Kernverlautet. Why kommt einige Insider ihren Wohlstand in dieser Katastrophe verdoppeln? Dieses Muster ist kein Zufall, es ist eine wiederkehrende Findungsmechanik. Zu verstehen, was jetzt passiert, müssen wir zu den Entscheidungen zurückgehen. Die vor dem Zusammenbruch getroffen wurden die meisten Menschen sehen einen Markt als einen Ort des Gleichgewichts. Du kaufst Gemmen anders Verkauf die Preisentwicklung ist linear für ein Anlegerwissen. Das ist ein falscher Name ist sie wissen. Das Markt durch Information says Mariter funktionieren. Ein Investor hat Zugang zu Daten. Die den anderen 99% der Öffentlichkeit fällen. Im Sommer 1929 stieg der Dow Jones auf ein Allseitig von 381 Punkten. Die Federal Reserve hat den Leitzins im August 1929 auf 6% das war ein deutliches Signal für die Verlangsamung der Kreditvergabe of Wealth. Weiter Bankier J.P. Morgan Jr. beobachteten die Kreditblaze. Die Margin Loans, also Kreditfinanzier Aktienkauf, erreichten $8, 5 das war mehr als die Gesamt-US-Rung im Umlauf. Der Interkrise begann im September 1929. 10 Aktien stillschweigen zu verkaufen, sie wandelten Aktien in Cash Lang bever der Schwarz Donnerstag kam welchen Vorteil erhielten sie? Sie tauschten Papier mit unsicherem Wert gegen $100 Banknoten. Aber einfach nur zu verkaufen, bringt nur den aktuellen Preis das gros Geld wird gemacht. Wenn die Preis fallen, higher kommt das sogenannte Short-Selling ins Spiel du liest deren Aktie. Verkaufst sie zum aktuellen Preis von $100, wenn der Preis auf $10 fällt, kaufst du sie zurück. Es. Isaac zugeben dein Gewinn ist $90 pro Aktie minus der Geberin. Jesse Livermore, der berühmte Spekulant. Verdiene 1929 Millionen durch Geno die Strategie die Beobachtung. Und setzt aggressiv auf den Niedergang in nur einem Tag, dem 29. Oktober. Soll sein Gewinn $100 Millionen Betrügen haben dieser Iman profitierte von Gruten. Finanziellen Leiden des 20. Jahrhunderts, das ist der Crash-Profit-Pattern 1. Die Wet gegen die. Mass, Abschnitt 4. Die Wiederkehr der Blaze 2008 Key Revelation Mark 2 o'clock. Das Prinzip der Übermägen Credits kehrt 79 Jahre später zurück diesmal ging es nicht Aktien. Sondern Hypotheken von 2000 bis 2006 stiegen die Hauspreise in den USA 85% die Banken. Schnürten dies riskanten Hypotheken zu komplexen Wertpapieren, den sogenannten CDOs. Das Gesamtvolumen der globalen Credit Default Swaps betrug 2007 $60 Billionen Analysten. Bei Investmentbanken beurteilten die CDOs fälschlicherweise mit der Note AAA. Sie ignorierten die Tatsache, dass die Ausfallten für Hypotheken von 2% auf 10% stiegen dies Analysten wussten intern. Dass das System instabil war, sie liehen ihre eigenen Firmen dies Papier weiterhin an. Pensionsfonds verkaufen. Und dann ändert sich alles im Gegensatz zu 1929 war die Wet 2008 komplizierter. Aber das Ziel war deshalb Investoren wie Michael Burry suchten nicht nachfallenden Aktien. Sie suchten nachfallenden Hypotheken Burry aber sich sein Firma sein Kapital. $1 Milliard für Credit Default Swaps zu verwenden die Swaps waren im Grund eine Versicherung gegen den Ausfall der Hypotheken. Sie wurden von den Banken selbst verkauft, die dachten. Der Ausfall sei unmöglich, das war die perfekt Wet. Die Banken verkauften deren Versicherung gegen ihren eigenen Bankrott. Als die Ausfälle begannen, stieg der Wert dieser Swaps exponentiell in Burrys Investoren erhielten. Eine Rendite von 489% auf ihre ursprüngliche Investition, die Banken verloren $700 Milliarden die Short-Wetter Juanen. Das ist der Kern des Musters. Man wettet gegen ihn von der Mehrheit akzeptierte Lüge. Welches gemeinsam Element verbindet 1929 und 2008? Die Antwort liegt im billigen Geld der Zentralbanken 1929 erlaubt die Fed die Ungeheuergeld. Kredithoffnung für Aktienkauf 2008 hielt die Fed die Zinsen zu lang zu niedrig.
Was die Immobilienblaze aufpumpt nach 2008 sank die Fed ihren Leitzins auf nahezu 0%. See an idiot massive programs or quantitative Entlockerung, Gen and QE. Von 2008 bis 2022 stieg die Billens der Fed von $900 Milliarden auf $9 Billionen. Dieses Geld floss direkt in die Markt und schuf in neue Wälder Assetinflation. Die Preisverachtung. Immobilien in sogar Kunst explodieren aber higher word ist interessen für die Shortwetter von. Morgen wir sehen die Inflation seat 40 Jahren, die 91% erreicht. Als Reaktion hat die Fed die Zinsen von 25% auf über 5% in nur 18 Monaten. Der schnell Anstieg der Zinsen ist der Nagel im Sarg für Schulden von seiner Vermögenswert. Die US-Staatsverschuldung liegt jetzt bei über $33 Billionen die jährlichen Zinsschulungen der Regierung beschreiten $1 Billion die Bewertungen und Technologiesektor basieren auf zukünftigen Cashflows. Ein hoher Diskontsatz senkt diesen zukünftigen Wert drastisch im Higher. In jetzt welche Asset Class ist heute am starksten überbewertet? Der heutige Short Profit Pattern kombiniert die Lehren von 1929 in 2008-1929 war ist die Leverage durch Margin Loans 2008 war ist die Leverage durch MBS. Heute sind ist die sogenannten Zombie-Unternehmen. Das sind Unternehmen. Die Zinsschulungen nur durch die Aufnahme neuer Schulden bedienen können, wenn die Zinsen steigen. Können diese Unternehmen ihre Schulden nicht mehr refinanzieren, Experten schätzen. Das fast 20%. Alle börsennoterten US-Unternehmen Zombies sind ihre Schuldenlast besser zusammen zu $1 Billionen. Die Shortwetter von heute setzen nicht nur auf sinkende Aktienkurs. Sie kaufen Kreditausfallfrequenz auf die Anleihen dieser spezifischen Zombiefirmen. Portugal tat dies mit berbewerteten Kolonien Spanien tat is mit Gold. Die Holländer taten is mit Tulpen. In die Zombiefirmen von heute werden das moderne Äquivalent sein, was matcht die Shortspieler. So reich ist ihr kaltblütiges Timing sie verkaufen oder shorten. Wenn die Euphorie am Grüten ist. 1929 Versuchskanal. Das die Preis niemals sinken werden 2006 wurde dir gesagt. Der Usermarkt kann nicht gleichzeitig fallen heute hören wir. Das die Key Revolution Bewertungsorten irrelevant match die Shortseller werden auf den Moment der allgemeinen Panik, wenn die Markt über 50% gefallen sind in die Regierung eingreifen. Muss das bringen Zirk zur asymmetrischen Information. Sie kaufen Vermögenswert von der Masse. Die dies als pure Angst verkauft sie kaufen für $10. Was du letztes Jahr für $100 gehalten hast, das ist das Wort Crash Profit Muster. Der Handel mit Gier. In Angst die Fed hat die Zinsen hochgehalten und spricht von einer Herr für longer. Politik das. Federal Funds Rate liegt jetzt über 5%. Das Niveau seit 2007. Die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher haben sich verdoppelt. Oder verdreifacht die Ausfallraten für gürbliche Hypotheken. Die CRE-Darlehen stiegen 2024 auf 6%. Dies ist Angst an sich an Scale. Hinliegt den Subprime-Hypotheken von 2008 die Investoren. Die 2008 und 1929 profitierten. Sen dieselben sollen sie setzen sich bereits für den Kauf von notleidenden CRE-Schulden in Stellung. Ihre Strategie ist einfach, Cash horten und auf den Ausverkauf worden der Cash besten. Der 20er Hedgefonds ist auf einem 15-Jahreshoch also. Was passiert als erstes? Das Crash-Profit-Muster. Guft immer gleich ab. Auch wenn das Asset wechselt Phase 1. Kauf für die Versicherung. Short. Swaps gegen die Blaze Phase 2. Hält die Position. Wenn die Mastig als Wert abtut. Phase 3. Schlie die Position. Wenn die Panik den Tiefpunkt erreicht Phase 4. Nutzt das Gehorti Cash. Die besten Vermögenswert für 10 Cent pro Dollar zu kaufen nach 1929. Kauf John D. Rockefeller Aktien für Pennies nach 2008 kaufen Private Equity Funds massive billig. Immobilien offer 2025 mit $1 Milliarden Cash kauft. Werden den Folgejahren $5 Milliarden besitzen. Der heutige Shortwetter ist morgen der Great Q für es geht nicht das Gewinnen in der Kreis. Sondern das Gewinnen durch die Kreis du kannst das Spiel nicht kontrollieren. Aber du kannst das Muster verstehen die Frage ist nicht, ob ein weiterer Crash kommt,
sondern wann und wie tief glaubst du? Dankskreis wird von Immobilien oder von den Zombie-Unternehmen ausgelöst? Schreib den Vorhersichten die Kommentare, oder Zombie-Akten. Abonnier diesen Kanal. Zu sehen, ob du richtig liegst, wenn wir dieses Thema im Jahr 2026 erneut aufgreifen.